Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng phúc âm thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi, vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy thì tôi có công, nhưng nếu tôi bị ép buộc thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng phúc âm, tôi đem phúc âm béo không? Tôi không dùng quyền mà phúc âm dành cho tôi, mặc dù tôi được tự do đối với tất cả mọi người. Tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những người việc đó tôi làm vì phúc âm, để được phong phận vào lợi ích của phúc âm. Đó là lời Chúa. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus says, I am a good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. The highest hand, who is not a shepherd and does not own the sheep, see the wolf coming and leave the sheep and run away. And the wolf snatches them and scatters them. The high hands run away because the high hands does not care for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me, just as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. I have all the sheep that do not belong to this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. The Gospel of the Lord. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Neumann, là giám mục và tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Cho nên là trước khi chia sẻ với các em bằng tiếng Anh thì con cũng nói một vài điểm của Thánh Gioan Neumann để quý bà anh chị em biết. Một giám mục và một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Ngài sinh ra ở Czech Republic và ngay từ nhỏ Ngài đã ước ao để trở thành một linh mục. Điều đó thôi thúc Ngài phải cố gắng học hành, và đặc biệt là học các ngôn ngữ. Khi mà mới 24 tuổi thì Ngài đã hoàn tất chương trình học Philosophy và Theology, thần học và triết học. Ngài hoàn tất. Nhưng mà nghịch lý một điều là Đức Giám mục đã không chuyển chức lệ cho Ngài, vì số linh mục ở Bohemia lúc đó rất là nhiều, cho nên là tại thời điểm đó không có chuyển thêm chức linh mục nữa. Thế nên Ngài đã viết thư để mà xin thỉnh ý của một số đức giám mục ở khắp châu Âu, nhưng mà Ngài cũng được respond, cũng không có ai trả lời.
Và nếu mà trả lời thì cũng cùng một câu trả lời là không thêm chuyển chức gì nữa. Thế thì điều đó không có làm cho Ngài nản lòng nhụt chí, và Ngài tiếp tục để mà viết thư qua các nước châu Mỹ Latin, và New York đã trả lời, Đức Giám mục ở New York đã trả lời thư của Ngài một cách nhanh chóng. Thế thì Ngài phải rời quê hương đất nước thân yêu. Và chúng ta biết rằng ở thời điểm đó năm 1000, khoảng trong năm 1825, khoảng năm 1835, lúc đó là Ngài 24 tuổi. Thì khoảng thời điểm đó thì từ Czech Republic là quê hương của Ngài mà qua tới bên đất Mỹ này phải đi tàu, khoảng mất 40-50 ngày. Và cho nên là việc travel, việc đi lại rất là khó khăn và bất tiện. Thế nên một đi thường các nhà thừa sai là một đi không trở về nữa. Và Ngài đã quyết định theo ơn gọi của mình, theo tiếng Chúa gọi, yêu mến thiên chức linh mục, Ngài đã quyết định ra đi và đã không trở về quê hương mình nữa. Đến đất Mỹ thì Ngài chỉ có vỏn vẹn trong túi có $1 và một bộ quần áo, không mang theo gì cả. Thế thì điều đó không làm cho Ngài mất đi cái niềm vui để theo Chúa, mà Ngài tiếp tục theo Chúa trong niềm vui, bởi vì Đức Giám mục chào đón Ngài, và cũng là bởi vì Ngài tìm thấy được cái hy vọng được trở về linh mục. Và đúng như vậy, 3 tuần sau thì Đức Giám mục đã chuyển chức cho Ngài và trở thành một linh mục. Và đã từ thời điểm đó Ngài đã làm việc cho những người di dân ở bên Đức, ở bên Czech Republic, ở bên các nước châu Âu, nước Pháp, nước Đức. Thế thì nhiều người đã biết Ngài bởi vì Ngài nói được ngôn ngữ giống như là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, cho nên là họ rất là gần gũi với Ngài. Khi mà hồi đó travel thì thường các linh mục đi bằng ngựa, thế là đi thăm các giáo dân bằng ngựa. Nhưng mà cái điều đó không có ngăn cản Ngài chùn bước Ngài đi thăm những bệnh nhân, các cụ già ở các vùng miền núi, những người mà không có ai thăm viếng cả. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt là khi mà sống ở một đời sống linh mục chiều, nghĩa là tu chiều ở địa phận, thì Ngài cảm thấy khao khát được có một cộng đoàn. Thế thì khi đó Ngài mới chọn dòng chú cứu thế để gia nhập dòng chú cứu thế và trở thành số đầu tiên khấn dòng tại đất Mỹ này. Sau đó không lâu thì Ngài được bổ nhiệm. Vài năm sau thì Ngài được bổ nhiệm là cha bề trên. Rồi sau đó là Đức Giám mục đã chuyển chức giám mục cho Ngài. Sau khi chuyển chức giám mục thì Ngài tiếp tục những công việc xây đắp diocese, địa phận của mình. Là một trong những điều mà Ngài hoàn tất đó là Ngài xây đắp, Ngài đã xây dựng hệ thống trường học Công giáo rất là nhiều ở Mỹ này. Từ chỉ có vỏn vẹn ở địa phận Philadelphia của Ngài 2 trường Công giáo mà lên tới 100 trường Công giáo. Trong vòng vỏn vẹn có khoảng chừng trên dưới 10 năm mà Ngài xây được gần 100 trường học Công giáo, hệ thống trường học ở Mỹ này. Cái điều đặc biệt là hơn nữa đó là Ngài thiết lập ra một cái hệ thống, gọi là không phải hệ thống cho bằng là dòng tu, mà dòng tu của nữ đó là dòng Ba Đa Minh của các sơ thánh Francisco nghèo khó, để tiếp tục những cái công việc giúp đỡ những người nghèo trong địa phận. Và đặc biệt là Ngài có đời sống nội tâm rất là yêu mến với tích thánh thể, cho nên là Ngài đã xây dựng một cái hình thức đó là thờ lạy Chúa Giêsu thánh thể suốt một ngày, nghĩa là 24 giờ. Cho nên là giờ này chúng ta thấy
Có nhiều giáo xứ rất tổ chức cái chương trình 24 giờ cầu nguyện đến với Chúa Giêsu thân thể cầu nguyện. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có một vị giám mục rất là nhiệt thành và rất là yêu mến việc giảng dạy, gieo truyền lời Chúa, xây dựng trường học và đặc biệt là y tế thân thể. Ở đây con sẽ có một đôi lời đối với các em. Mời anh chị em tiếp tục để cầu nguyện với Thánh Gioan Neumann để cho con em mình cũng và còn nhỏ cũng có được những cái ơn gọi để mà sẵn sàng can đảm để mà bước theo Chúa. Good evening, everybody. God is good all the time. Today we celebrate what feast day? Ethan, what feast day? Jesus? Feast day of Jesus? Yes, always. Christmas? Oh wow, that's good. We're still in Christmas season, right? Who else, con? Happy New Year! Yes, Happy New Year. Today is January 5th. It's still Happy New Year, con. Saint John Neumann, give him your applause. Saint John Neumann, he is a bishop. He is a redemptorist. So I'm redemptorist too. So he is a bishop and he also is a redemptorist, a religious orders, a congregation of a priest and the brothers who devoted to preaching the good news to the poor and the abandoned. So St. John Neumann is born in the Czech Republic, what we call the Czech Republic right now. And as a little kid, he loved to study. Especially he loves to study languages. And he knows 7 languages. Especially he knows the language in order to be a priest. Because he loved to be a priest. He loved to follow God to be a priest. You want to be a priest? You want to be a priest? You know priest? Yeah. Right? So, so this is priest. Right? So I Cha Hải is a priest. You want to be a priest, con? When you grow up, you don't know, right? You want to be sister, maybe a sister. Psychologist. And con? Artist. You want to be an artist? Con, what do you want to be? Spider-Man? You want to be a Spider-Man? Superman? Iron Man? Iron Man. Okay? So whatever you do, right? Iron Man, Spider-Man is the mission to help the people, right? To help the people. And Jesus is also invite everybody to help the people. And as a priest, you have more chance to help the people, right? And especially help the people spiritually, right? Take care of the soul, right? Celebrate the sacrament, right? So, okay, Saint John Neumann wanted to be a priest. He studied languages, 7 languages. And after a long time, a long days of studying, he finally graduated at 24 years old. 24 years to finish his study as a priest. Okay? And then he requested the bishop to ordain him be a priest so that he can help the people, right? But the bishop said no. The bishop said no because there's a highest number of priests in his diocese. He said, wait, just wait. And St. John Neumann sent more letter to other number of bishops to request for ordination as a priest.
but there are same response. Some bishops say no, some bishops no response. Okay, but that not make him like disappointed. He continued to send more letters to America, and finally God answered his prayer by, let the bishops of New York accept his request to ordain him. But in order to be ordained, he had to study English, right? Because he, from Europe to America, he had to study English, and he worked tirelessly studying English with his work called Worker, and finally at the time he lived Czech Republic. He lived not one country forever, because at that time the travel is very inconvenient. You have to travel a long day in order to go to America. It took him by 40, 50 days from Czech Republic to America. But he willingly to do so because he loved God, because he loves his people, because he wants to follow God, because he loves his vocation. So he go anyway. And when he get New York, the bishops welcomed him. And after 3 weeks, the bishop ordained him to be a priest. And he's so very happy. Finally, he wanted to be a priest. And at that time, he go out to preach the gospel. He visited the elderly. He anointed the sick. And he never hesitated to bring the good news to the abandoned, to the poor. And he worked tirelessly for that. And even though that he lived, a very busy day, but he sometimes feel like isolation because the works of the diocese, feeling, need some more community. And that is why he joined a redemptress. Because he's a redemptress, when you are joined a redemptress, you live like a community, like this community which agrees with the brothers in the same community, so that we can share God love, we can share a mission, and we can share a community, and we can share the word. And finally, after she joined the redemptress, she can continue to preach the good news and the gospel. And you know what? What's special is that after a few years, he became a superior in the redemptress. And the bishops realized that recognize his talent of language and work to many, people, marrying people in different countries because he speaks different languages. Then the bishop assigning him to be a bishop, a new bishop, right? And after ordination, installation as a bishop, he, continued to work with a lot of projects. And, he has a very many accomplishments in America. First accomplishment is that he organized a Catholic system, school system, a Catholic school system, from one school to 100 schools in about not much 10 years, less and more 10 years. He established 100 schools. And second thing is that he founded a new religious order. We call that the Third Order Sister of Francis Assisi. And the third accomplishment is that he is the extraordinary spirituality. He founds a 24 hours adoration of the Eucharist, which is clear. There is a lot of Paris continue his works right now. 24 hours adoring the Eucharist.
So with that, what we learn today, các con? What we learn today, các con? After sharing a story of Bishop John Neumann, okay, what is going to learn today, con? Con? Yes. Con? Who else? So we learn today is that I want you to learn one thing today, okay? So just think about that. Bishop John Neumann, he loved God, right? He had to travel for afar, and even now left his country forever because he wants to be a priest. He want to be answer God's call. He want to be serve God and people, God's people, and he willingly to sacrifice his life, sacrifice his family. So we learn that we need some time to sacrifice ourselves in order to finish, in order to follow God, in order to let God be glorified. Okay? So that's one thing you need to learn. So tell for yourself that what do I need to do today in order to glorify God? What do I need to do in order to serve God? Right? But in order to love, to serve God, we need to sacrifice something. Right? That's what we learn today. God is good, God. All